Hello guys, what is up? Welcome back. എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും പിഫ പ്ലേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ ഗൈസ്, ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ആൻഡ് യെസ്റ്റർഡേ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആയിരുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നെറ്റിലായിരുന്നു എനിക്ക്. ആൻഡ് അത് നേരെ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ടെക്നീഷ്യനെ വിളിച്ചു, പുള്ളി വന്ന് എന്നെ ശരിയാക്കിയിട്ട് പോയി. എന്താ എനിക്ക് IP അഡ്രസ്സിന് എന്തോ സംഭവിച്ചതാണ്. എന്തായാലും എല്ലാം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പുതിയ ഗെയിമിലേക്ക് കിടക്കാം. എന്തായാലും ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ലോഡിങ് ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചാറ്റൊക്കെ നോക്കാം. ഓക്കെ, സൗണ്ട് കൂടുതലാണെന്ന് പറയണം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓ മാൻ, അടിപൊളി വണ്ടിയാണല്ലോ കണ്ടിട്ട്. ഞാൻ കമൻറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. സൂര്യഗ്രൻ എസ് ഹായ് ബ്രോ, വാട്ട്സ് മാൻ, ഐ എം ഫസ്റ്റ്. ഗ്രേറ്റ് മാൻ. ഹേ ഡോക്ടർ എഡിറ്റ്, വാട്ട്സ് മാൻ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബോസ് വിശേഷം? Not okay. Hey Joseph, what's up? Shashi Kumar, hi bro, what's up? Erlin V, Viju, hey Erlin, what's up? Oh shit, damn it. Ubisoft one day game another. The song's lit, man. Shavana, yeah bro, it's a copyright free song ana, so that's not okay kind of. Mohammed Nabil, hello bro, what's up man? New game? Oh no, yeah, it's a new game bro. Jayan, hi Adam bro, hello bro, what's up? Movie club, hello bro, what's up man? എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബോസ് വിശേഷം? സുഖാണോ? I am back man, welcome back movie club man. ആകാശ്, എന്താ ബ്രോ സ്റ്റോറി എന്ന്? സ്റ്റോറി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എന്തോ ഒരു മിഷൻ, ലൈക്ക് നമ്മൾ ഏജന്റ് ആണോ, അല്ല ഏജന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല ബ്രോ, ബട്ട് ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Wait, just the slide until the ghost skull is blurry vision. Okay, so ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടട്ടെ because ഞാൻ it's enough. നമുക്ക് പിന്നീട് മാറ്റാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. Anyways, this is also okay. എന്തോ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ലെറ്റ്സ് സീ എന്താ സംഭവം. ഞാൻ സ്റ്റോറി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും. Bollywood drugs, Scarlet, man. Oh, look at that, man. Holy graphics on tone, can't. Look at that, guys. I have killed thousands. I have fed more drug fiends than the top 3 pharmaceutical companies combined. I have stolen children from parents, wives from husbands, wiped out entire generations. But lying, that I have never done. The rest are offenses against humanity. Lying is an offense against yourself. I am the head of the Santa Blanca organization, which you call a cartel. Cartel, okay. I dreamed of a land where we could grow our own coca, produce our own cocaine, where we could run our business free from interference from the police, the government, the army, the Yankees. Look at the graphics, man. In the detail on a woman's voice asked me, Sueño, mijo. Bolivia. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ മെൻഷൻ ചെയ്തത്, ഡ്രഗ് കാർട്ടൽ. ഓക്കെ, like Moses, I led my people to the promised land. അവന്റെ കയ്യിൽ എന്താണ്, ഹെഡ് ആണോ? We came here. We bought the coca fields. What we couldn't buy, we took. We bought the police, the military, the judges, the politicians. We were on the verge of becoming the government itself, on the razor's edge from fulfilling my dream. Of creating a narco-state. The nation of Santa Blanca. Oh, that was heavy. Oh. Last week, a crude explosive detonated outside the U.S. Embassy in La Paz, Bolivia. 2 Marine Embassy guards were injured in the blast. 2 days later, a CIA asset in central Bolivia provided us with these images. Our analysts have identified the individual in the photo as DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval, my friend. Sandoval has had spent the last 6 years investigating the local cocaine industry.
Our understanding is that Sandoval was the intended target of the bombing. What the embassy bomb did not accomplish was completed up close and personal. Sandoval was captured, tortured, and killed. Oh. Then his body was dumped. We have yet to recover it. Our target, the group responsible for the embassy bombing and the death of Special Agent Sandoval, is the drug trafficking organization commonly known as the Santa Blanca Cartel. Yesterday, they were just narcos. Today, they're narco-terrorists. Initially, the Bolivian government resisted the Mexican cartel. They formed UNIDAD, a Bolivian special forces unit. It didn't go as planned. Thousands of bodies later, politicians, police officers, and journalists have become an endangered species. The Bolivian government has imploded on itself. With no other options, the new president made a deal with Santa Blanca. You stop killing our people, we'll look the other way. Since then, Santa Blanca has turned Bolivia into the nexus of the South American drug trade. With their friends in Mexico, they also have a clear pipeline to the US and Canada. The only way to stop Santa Blanca for good is to completely dismantle them, piece by piece. The cartel is organized into 4 operations: production, smuggling, security, and influence. At the top of it all is El Jefe de los Jefes, boss of bosses, El Sueño. El Sueño. Okay. ആ പേര് ഇച്ചിരി പാടാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ. Alright, so I'm actually looking for alright. So പെട്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് കമൻറ്റ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, ലൈക്ക് എല്ലാവരുടെ പേരൊന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, എ ജെ രാജു ഹായ്, ജോസഫ് ഹായ് ബ്രോ, വിശാൽ ഹായ്, സൂര്യകിരൺ, അജയ് രാജു, Akshay, Deadman, Andrew Gamers, hey bro, hey Logbot, what's up? Max, hi, what's up? Madhav, and TG Shankar, hi, hey Mishal, what's up? Pound Gamer, hey bro, what's up man? Welcome to live stream. Sojin, hi, what's up? Online multiplayer കളിക്കാൻ പോളിയാണ്. ഞാൻ ഇതിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല, ബട്ട് എൻ്റെ PS4 കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, സോ അവരുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നതായിരിക്കും. ബട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഗൈസ്, ഗ്രാഫിക്സ് പൊളിയാണ്, ലൈക്ക് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലിലാണ് സംഭവം. ഓ, നമുക്കിത് മെയിൽ ഫീമെയിലൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിലെ കമൻറ്റ്സ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യട്ടെ. ഗെയിം സൗണ്ട് കുറഞ്ഞോ എന്ന്? വാട്ട് കുറഞ്ഞോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്? Tom 13, hello bro, what's up? കുറഞ്ഞു ബ്രോ, വാട്ട്? ഗെയിം സൗണ്ട് കുറവാണോ അതോ കൂടുതലാണോ? എനിക്കറിയില്ല. ലെറ്റ് മീ നോ ഗൈസ്. ബ്രോ ആഡ് PS4 ഇൻ ദ ടൈറ്റിൽ, ഐ തോട്ട് ഇറ്റ്സ് ആൻ Xbox man. ഞാൻ ലേറ്റർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ലേറ്റർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ബ്രോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് സൗണ്ട് കുറയ്ക്കും. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് സൗണ്ട് കൂടുതലാണോ? ഓക്കെ, അത് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തേക്കാം, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. യുനോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം. എനിവേസ്, ഗെയിം സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണോ എന്ന് പറയാൻ. ഫൈനലി യു ഡിഡ് ഇറ്റ് മാൻ. യോ ലവ്, വാട്ട്സ് അപ്പ് ബ്രോ? ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബ്രോ. കമൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോട്ടെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. വിഷാദ്, സൗണ്ട് കുറഞ്ഞോ എന്ന്? സൗണ്ട് കുറഞ്ഞോ എന്നല്ല, സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ, എന്ത് പ്രശ്നം? ഓക്കെ, എനിവേസ് ഞാൻ ക്യാരക്ടർ ഒന്ന് ചെയ്യട്ടെ. മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആണ് നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്. ആൻഡ് വാട്ട്? ഓക്കെ, സോ ഞാൻ മെയിൽ തന്നെയാണ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത്. യുനോ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഒരു മിഷനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ. ഓക്കെ, വാവ്. കലിപ്പ് ഫേസ് വേണോ? വേണ്ട. പിന്നെ വാട്ട്, എനിക്ക് ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി, അല്ല ഇതല്ല, ദിസ് വൺ മോർഫി. ഓ, ഇതാ നേരത്തെ കിടന്നല്ലേ? ഓക്കെ, അതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ആൻഡ് കളർ നമുക്ക് ഐ കളേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഫേഷ്യൽ ഹെയർ അത് വേണം. അസ്കോ, നമുക്ക് മീശമായിട്ട് പോകാം. ആൻഡ് ഹെയർ നോ, നമുക്ക് ഹെയർ വേണം. നമുക്കൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വേണം. വേണ്ട. യു നോ വാട്ട്, ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യാം. ടു പോണി ടെയിൽ ഓർ
Wait, ഇത് ചെയ്യാം. Undercut. Alright. Brown. അത് കീപ്പ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ facial details. Mark. അതൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ കുറച്ചൊരു ഭംഗിയുള്ളവരാണ്. Accept. Yes. What? Oh no. It's a random face. Okay. Random face നമുക്ക് കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ. Alright. Okay. Alright, here we go. And appearance. Okay, so currently body detail, face paints, no. Like ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല, ബട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈമല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ലോക്ക്ഡ് ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് on the this looks nice, man. Okay, here we go. And face stats ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. അത് ഭയങ്കര വിയർഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഫേസ് മാറ്റൂ ബ്രോ. ഫേസ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ്? വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഓപ്പൺ വേൾഡ് ഗെയിം ബ്രോ. ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്. ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം 6 pack ആക്ക് ബ്രോ. 6 pack അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ. ലൈക്ക് ക്ലോത്ത്സ്, സി ജാക്കറ്റ്, ഒരു സിമ്പിൾ ടീഷർട്ട്സ് എല്ലാം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കായിരുന്നു. That's look badass, man. Okay, so ഇതിൽ ഞാൻ കളർ ചൂസ് ചെയ്യട്ടെ. വെയിറ്റ്, blue. Yeah, blue one. Alright, and what about the vest? This one looks nice. Okay, cargo pants വേണ്ട എനിക്ക്. ടൈറ്റ് ജീൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ. ഇതേ ഉള്ളൂ. Oh yeah, this one looks nice. Alright, foods. അവിടെ ഇതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല. പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ തന്നേക്കുന്നത്? ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഗില്ലിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് നൈസ്. ഞാൻ എന്തായാലും അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക്. അക്സസറീസ് ഒക്കെ. ഓ മാൻ, ഫേസ് വിയേഴ്സ്, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പിന്നെയും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കാം അല്ലേ? Okay. Cap. All right, here we go. Hand gloves. That's nice. Backpack. Show me something good, man. Okay. Patches. All right. That's it. Special. They equip ചെയ്യാൻ. Okay. Nothing. Okay. Other item. Okay. Let's go back and save character. Difficult, regular, arcade. Okay, ഞാൻ regular ആക്കാൻ പോകുന്നു. അഡ്വാൻസ് ആക്കാൻ പോകുന്നില്ല. സോ റെഗുലർ ആണിത്. നമുക്ക് നോർമൽ സ്റ്റോറി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ഐ ഹേർഡ് ദിസ് ഗെയിം ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട്. റിയലി? ഓ മാൻ, കുറച്ചുകൂടി നേരത്തെ വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ആർക്കേഡ് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഗെയിമിംഗ് വേൾഡ് ഫേസ് പെയിൻറ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ലുക്ക് പോരാ. നൈസ് സ്റ്റോറി ആക്കുമോ മാൻ? ലെറ്റ് സി മാൻ, ലെറ്റ് സി. ഗെയിമിംഗ് മിനിയാക്ക്. മിഷാബ് എത്ര രൂപയായി ബ്രോ ഈ ഗെയിം? ആക്ച്വലി ബ്രോ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ PS4 എടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ ഇരുന്ന ഗെയിംസാണ്. ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറേ ഗെയിംസ് അവൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ ഞാൻ കളിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ PS4 ഗെയിംസ് ഒന്നും മേടിക്കാറില്ല. MD ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ ഞാൻ എത്തി മാൻ. MD വെൽക്കം ടു ലൈവ് സ്ട്രീം ബ്രോ. വാട്ട് ഹാപ്പനിങ്? ഓക്കെ, സോ ലോഡിങ് ആണ് ഇപ്പോഴും. Try to play always stealth mode will be awesome, man. Okay, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും man. Let's see. Yeah, it's hard bro, some missions. Okay.
ലെറ്റ്സ് സീ നോക്കാം മാൻ. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ അറിയിക്കുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് മാൻ. ലോഡിംഗ് ആണ് ഇപ്പോഴും 37%. ഓക്കെ, പിന്നെ ഫേസ് ക്യാം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, സ്വിച്ച് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ലെറ്റ്സ് സീ നമുക്ക് മാപ്പൊക്കെ എവിടെയാണ് വരുന്നത് എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. മേ ബി ടോപ്പിലായിരിക്കും, മേ ബി ബോട്ടം. ലെറ്റ്സ് സീ. കട്ട് സീൻസ് കുറവാണ്. ഗോഡ് ഡാം ഇറ്റ് റിയലി, ബിക്കോസ് എനിക്ക് കട്ട് സീൻസ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഗെയിമിൽ. ബൈ എനിവേസ് ലെറ്റ്സ് സീ. നമുക്ക് ജേർണി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം മാൻ. ഇറ്റ്സ് എ യൂബിസോഫ്റ്റ് ഗെയിം മാൻ. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇതിനെ പറ്റി. സ്റ്റോറി മോഡാണോ? ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി. യാ, ലുക്ക് അറ്റ് മീ മാൻ. ഗ്രാഫിക്സ് പൊളിയാണ് ഗൈസ്. You knew him? He was a friend of mine. Oh, sorry. Sorry for your loss. I could say it comes with a job, but it doesn't get any easier. No, it doesn't. Guess you've been down here a while? I've been living as Karen Bowman, international aid worker, for just about 5 years. Means living rough, but as a cover, it gets me out and about. At least it comes with a chopper. How'd you get in country? I flew in business class from Manaus. Hey, I'm refreshed and ready for work, right? I just hitched rides from Barranco, Peru. How about you? I got on board a bus in Hui, Argentina, and drank all the way to Villazon. Nobody wants to deal with a drunk on the bus. That explains why you smell like ass. Alright, so game it nah, it's not 8 much difficult, but chills tells only mission There was talk you were and involved. difficult item. Okay, Ashwin full support bro man. Thank you MD, full support man. Thank you MD bro. I did love for you. Got any consoles? Illa bro, actually Tell that to my love kid. for എൻ്റെ കൂടെ Maybe he'd listen when I tell him to take the trash out. PC കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ആളാണ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ GTA Is കളിച്ചോണ്ടിരുന്നതാണ്. it hard being someone who doesn't actually exist? You tell me, Karen Bowman, international aid worker. ഓക്കെ, സോ പുള്ളി എക്സ്ബോക്സ് എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ മാൻ. Sure, you've seen the horrible, fucked up shit humans are capable of when there are zero repercussions. But let me tell you, ഹ്യൂജ് മാപ്പാണ് റിയലി. no matter how you compartmentalize, how you desensitize, you can't prepare for El Sueño. ബി എ ക്രിയേറ്റർ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. യാ, ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ മോർണിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടാണ് പോയത്. യെസ്റ്റർഡേ ഞാൻ മറന്നുപോയി. സോ മോർണിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടാണ് പോയത്. തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ നെറ്റൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ പേടിച്ചു, ലൈക്ക് The rate's pretty close to delusional. അപ്ഡേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന്. ബട്ട് Poverty, chastity, if you സംഭവം follow ഒക്കെ the ആയിരുന്നു. chocho, the money is in it for the power. This joint task force is CIA, DEA, and JSOC. I'm your resident spook for ഗെയിം ഓവർ. മെട്രോ എക്സോഡസ് കളിക്കും ബ്രോ. ആ ഗെയിം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഫ്രണ്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് സീ. The Qatar is 26. They're a group of rebels who've been giving Unidad and Santa Blanca some resistance. We'll meet their leader, Pakatari, as soon as we touch down. Bolivians have a long history of hating us Yankees, but this time, let's hope... റാൻഡം ഷൂട്ടിംഗ് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സീനിൽ ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. Movie Club, one of my best gaming channel man. Thank you Movie Club man. Thank you so much for your support buddy. Tech Tips Malayalam. Hi bro, giveaway le. Yes, on the 5k complete out, I will start the giveaway. Okay. Who is this guy? Look at the graphics guys. എന്തായാലും ബഫറിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, ബിക്കോസ് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കുറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. Soldiers. This is the help you promised? That Sandoval promised? A single Yankee died, so you send a handful of soldiers. Hundreds of Bolivians have died from Santa Blanca's bullets. Where will my hundreds of soldiers come from? As Americans, we aren't here, remember? These soldiers are the best covert ops team our country has to offer. With their help, you won't need hundreds of soldiers. Are you familiar with the word Huber, Senora Bowman? Meet Pakatari, leader of the resistance group Qatar 26. We will be working with the rebels to destabilize Santa Blanca. They've been fighting Santa Blanca and corrupt Bolivian officials for nearly 6 years now. We'll need to coordinate targets. There's no time for this. We have information on Amaru's whereabouts. Amaru? You found him? Amaru is one of the founders of the Qatar 26. More than that, her group
is founded on his ideas. Without his theories of an agrarian proletariat, there would be no organized resistance against Santa Blanca and the corruption in our government. Amaru must be saved. If you were to assist my people, it would do much to earn my confidence. Where is he? We do not know exactly. We know he's in this province and that there is a Santa Blanca lieutenant who knows where he is. I'll put a call into the activity, see if they can dig more intel out of the airwaves. Start looking for that lieutenant and keep me informed of everything via sat phone. Good hunting. Saving Amaru is important to our cause, Yankee. Make sure you don't kill the Santa Blanca lieutenant before you get the chance to ask him questions. Alright, so നമുക്ക് ലൂട്ടനന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. Hey Flash, hey Adam, hi, how are you? Be a creator. You play this for the first time? Yeah, I'm playing this for first time, bro. And you're playing co-op. Boss, ഞാൻ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. Yeah, bro, it's one of the largest open world game. Really? Long game ആയിരിക്കും ഇത്. I thought it's short ആയിരിക്കുന്നത്. But just a second, ഞാൻ കുറച്ച് കമൻറ്റ്സ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യട്ടെ and നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കേൾക്കുന്നില്ല, ക്ലിയർ ആയി. കേൾക്കുന്നില്ല, ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന്. what do you mean? ആർക്കൊന്നും കേൾക്കാത്ത, ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഗൈസ്. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. I told you graphics is awesome, man. Okay, man, give me no buffering on my phone. What did it be? What now? Gokul MG, hi bro, what's up? Edwin, hi, welcome to live stream, bro. Tech tips, Malayalam, game sound. Where are getting game sound issues under? Let me know. Game sound playing on a PC? No, I'm playing on a console, bro. PS4. Ubisoft പണ്ടേ പൊളിയാണ് മാൻ. യാ ബോസ്, യെസ് ബസ് ചില ഗെയിംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രോ ചെയ്ത്, ലൈക്ക് ക്രൂ 2 എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ക്ലിയർ ആണ്, പെർഫെക്റ്റ്. സോ എവറിബഡി പറയുന്നു ക്ലിയർ ആണ്. മേ ബി ടെക്ടിവ് ബ്രോ ഒന്ന് ഫോൺ ഒന്ന് അൺപ്ലഗ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഹെഡ്ഫോൺ ഒക്കെ ഓക്കെ. എനിവേസ് ഇവർ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരാന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ലോഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, ഓ ഓക്കെ. Assault rifle, mission, and grenade, and what is this? Okay. Frag grenade. Okay. And it's drone. Drone upgrade ചെയ്യേണ്ടി വരും. എല്ലാം ഇപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗൺസ് ആണ് നമുക്കിപ്പം തന്നേക്കുന്നവര്. Alright, wait. Yeah, it's all standard. Like starting അങ്ങനെയാണ്. And tier 1. okay, there's a lot of stuff, man. നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. Back map. okay, thank you. So let me go back. Earn your pay, people. Put on your game faces. I tell you, I'm not too comfortable working with pack All right. these rebels. Their kind of ideology always ends up with more bodies. Look at the Santa Blanca lieutenant. Okay. What do you get come into? This is a revenge mission. We Yeah, need to Hidaka. focus and get this done quick before we get stuck between local Messenger? politics and a firestorm of cartel bullets. First objective, track down that Santa Blanca lieutenant so we can find Amaru. അതിൽ കയറുന്നെങ്കിൽ കയറിക്കോളൂ. If you're a buchona like I am, your entire life. Okay, first of all, ഞാൻ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഗൈസ്. ഗെയിം പ്ലേ, ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഓഡിയോ. യാ, ഹിയർസ് ദ മ്യൂസിക്. ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കട്ടെ. അത്ര വേണ്ട, നമുക്ക് ഒരു 25% സംതിങ് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഓൾസോ പറ്റുമെങ്കിൽ സബ്ടൈറ്റിൽസ് ഒന്ന് ഓണാക്കാം. മേ ബി സംടൈംസ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്സായി പോകും. സോ ഇറ്റ്സ് 20 is enough. Okay, and applied. Go back. Language, subtitles on already. Okay, great. Audio, video, brightness is 50, contrast, everything is color blindness. എനിക്കില്ലാത്തതൊന്നും വെക്കുന്നില്ല. അതർവൈസ് നമുക്ക് നോ ഹെഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓ ഗ്രേറ്റ്. നോ ഓക്കെ. Controls, binocular. Okay, use items, binocular zoom. Okay, and menu, binocular zoom. Maybe നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണുമായിരിക്കും അതിൻ്റെ. Anyways, Madonna. For me, my mother was the wait. ഞാൻ സൗണ്ട് കുറച്ചില്ലേ? പിന്നെന്താണ്? ലൈക്ക് കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. Squad, voice chat. Okay, radio.
ഓഫ്. ഡിസ്ട്രാക്ട് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ഡ്രൈവിംഗ് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ മാൻ. ഗ്രാഫിക്സ് പൊളിയാണ് മാൻ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഗെയിം വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യൂ. വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ? ലൈക്ക് ഗെയിം വോയിസ് ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? വൈറ്റ് ഗെയിം വോയിസ് ഇല്ല. ഷൂട്ടിംഗ് സൗണ്ട് ഒക്കെ പൊളിയാണ് മാൻ. ഓ റിയലി? Oh, you on a PC? No, I don't have a PC, bro. Tell me the spec, bro. I don't have a PC, bro. I have a laptop, and it's in the description. Order or sort. Okay. Ready? Fire, fire, fire. No. Okay. Oh man. Order sort just നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ. And അപ്പോൾ the number fire ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. But അതിനു മുമ്പ് yo, what is that? 1.5 kilometers. ഇത് നമ്മൾ എത്തിയോ ആ സ്ഥലം? ഇല്ല, കുറച്ചുകൂടി പോകണ്ട. നൈസ് മാൻ. ഗ്രാഫിക്സ് സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ. ലൈക്ക് ഇപ്പം കമ്പയർ ചെയ്യും. ലൈക്ക് ഇതൊക്കെ 2016 ഇറങ്ങിയ ഗെയിമാണ്. ആൻഡ് 2000 ഇറങ്ങിയ 18 ഇറങ്ങിയ 18 19 ജസ്റ്റ് കോസ് 4 ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെയാണ് അല്ലേ? സോ ജസ്റ്റ് കോസ് 2018 19 സംതിങ് ഇറങ്ങിയതാണ്. ബട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്, ലൊക്കേറ്റ് ദ സാന്റ ബ്ലാക്ക് ലൂട്ടിനെന്റ്. ഓക്കെ, ലൂട്ടിനെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. Tutorial. Okay. All right. Hold L2 to aim and mark enemies. Okay. L2 ഏതാണ് ഇതില്? Yeah. Okay. Mark enemies and their defenses. Okay. And press up to the. Okay. Use the drone and button the binocular. Okay. Thank you, sir. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. So, what? Up for binocular or down for binocular? Alright. You know what? നമുക്ക് ഡ്രോൺ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. Drone is airborne. ഇതാ ഫുള്ള് കാണാം. ലൈക്ക് അപ്പുറത്ത് തന്നെ. പൊളി വേണം. ഇത് ഫുള്ള് നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ മാപ്പൊക്കെ. ഇവിടെ വിൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അടിപൊളി. അവിടെ ആളുണ്ട്. I got a target carrying submachine guns. I got a third target. Third target, or what? What is going on? Oh, signal. Sorry. Okay. Let's go back. All right. Okay. So, guns okay switch cheyna bhai. Oh. Don't want to spook the target. Switch to suppressors. All right. Okay. So suppressor ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് man? All right. Oh, okay. Got eyes on the target. Let's move. Ready guys? ഞാൻ check ചെയ്യുവാണ് and oh, he's down. So controls ഒക്കെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇവിടുന്ന്? കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് മാൻ. ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ഗെയിം ഏതാണ് കളിച്ചത്? ലൈക്ക് നമ്മുടെ wait, tutorial, synchronize shoot. What is that? Okay, let's see. Okay, aim a target and press X to sync mark it and shoot and hold to the sync shot in cop. Sync mark help you to prepare your so okay, thank you sir. Adu kollala option adu try cheyi nokkarunnu. Okay, so first
Roger. Let me get in position. Alright. Let's see. Say the word, boss. Alright. Engage. Alright. Oh shit. Oh, okay, man. Damn it. Okay, now the cancel it, man. Damn it. Another option at the man. Okay, wait. Maybe I want to are you like on the front? Even I'm going to like. I'm like football or yeah, okay. Come on. Oh, okay, let's go. Okay, all clear. That's it. Hostiles in the area. Stay frosty. Yo, they're taking all good. Sunday. Okay. നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയാ സെക്കൻഡ് ടാർഗറ്റ് ഉള്ളത്? ടാഗ് സപ്ലൈസ് ഒക്കെ അതൊക്കെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കട്ടെ. അവൻ അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി. I got one narco near the watchtower. Come on. ചില സമയത്ത് വിയർഡാണ്. L1 for frag grenade. Okay, awesome. പക്ഷേ ഇത് ഇവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഫ്രാഗിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. Oh buddy, what's up? Look at tattoos. നമുക്ക് ഉണ്ട് ബൈ ടാറ്റൂസ് ഒക്കെ. Oh, don't kill me. Okay, nice, thank you. Oh shit man, അവിടെ ആളുണ്ടായിരുന്നു. Roger that. Moving. Man, പണി കിട്ടി. Ready to പണി കിട്ടി. Shit. സ്ലോലി കളിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്, ബട്ട് alright. I think അവൻ ഓടി വന്നു. അവൻ ഓടി തുടങ്ങി. Damn it. Go grab him. What the fuck was that? Okay, I'm dead. Shit. Okay man, that's our first try and അത് കൊളമായിട്ടുണ്ട്. Press down and your D-pad up for binocular. Okay man. ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് man. Tamil gamer YT. Fuck you man. Thank you buddy. Appreciate it man. Jojo, what's up? What happening bro? Yeah, okay. Slowly ആണല്ലോ മരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ലൈക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സോ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ I'm dead. അവർ റിക്കവർ ചെയ്തു. Thanks. Opening fire. What the fun? Okay. Okay. I thought അവരെൻ്റെ help ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നവരാ. Seriously, the old Adam looks ugly. What? Fuck you man, thank you. Wow, nice you man, thank you buddy. Mishale Edwin Wilson, bro, what's up bro? Unisoft 1 month കൊണ്ട് game ഇറക്കാൻ നോക്കും, അതുകൊണ്ട് ബോറാകുന്നു. What? അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ? ഒറ്റയ്ക്കാണ് കളിക്കുന്നത് ബ്രോ? യെസ് ബ്രോ, ഞാൻ PS4ലാണ് ബ്രോ, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ടൈം കളിക്കുന്നത്. ഞാൻ സ്റ്റോറി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇരിക്കുക. യുവർ ഡ്രോൺ ഓൾസോ ഹാസ് എ ബാറ്ററി വിച്ച് ക്യാൻ ലേറ്റർ ബി അപ്ഗ്രേഡ് ടു ബി ഇൻഫിനിറ്റി. ഓക്കെ ബാക്കി 3 പേഴ്സൺ ഇവിടെ. ബ്രോ സ്റ്റോറി മാത്രം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇപ്പം നോക്കുന്നത്. ലൈക്ക് കോ ആയിട്ടല്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് സോളോ ആയിട്ട് കളിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് ബഫറിങ് ഉണ്ട് ബ്രോ. ആർക്കാണ് ബഫറിങ് ഉള്ളത്? ബ്രോ എനിമീസിൻ്റെ അടുത്ത് R3 പ്രസ് ചെയ്യും, മീലി അറ്റാക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ R3 അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റിക്ക് ഓർ വാട്ട്? ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് PS4 കൺട്രോളറിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. ലൈക്ക് ബട്ടൺസ് എനിക്ക് അത്രയും അതില്ല. ലൈക്ക് എക്സ്ബോക്സിൻ്റെ ആണ് കൂടുതലും ഇത്. ടാഗ് സപ്ലൈസ് whenever you find them you need them for skill upgrade. Okay, bad movement. എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയേ. Tamil gamer, you got lucky man. Okay man. സാറില്ല പോട്ടെ. Let's go man, let's start it again. And wait, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം എങ്ങനെ എടുത്തത്? ലൈക്ക് എ മീലി വെപ്പൻ. Oh yeah, okay.
So it's a same option ആണ് like നമ്മുടെ just cause ആണ് ഏത് ഗെയിമാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കളിച്ചത് oh wait Deploying drone. all right so ഇവിടെ കണ്ടത് എത്ര പേരാണ് രണ്ടുപേര് രണ്ടുപേര് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത്തവണ ഞാൻ മറ്റേത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ലൈക്ക് സിങ്ക് ടൈപ്പ് ഐറ്റം യോ അത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഇതിന് സപ്രൈസർ ഉണ്ട് സോ യോ വാട്ട്സ് അപ്പ് ബഡീസ് വാട്ട്സ് അപ്പ് ഓക്കെ I'm moving to position. ഓൾറൈറ്റ് അവൻ വന്നോട്ടെ Ready to fire. okay sir what the fuck sync hot okay cool down okay അവൻ എന്തുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല ലൈക്ക് അതോട്ട് ഞാനൊരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് alright what the heck was that I think ആശാൻ വളരെ ബിസിയാണ് ഗെയിമിൽ സോ ഓ നൈസ് സ്കില്ല് മാൻ അവനെ കൊല്ലാൻ തോന്നുന്നില്ല ലൈക്ക് അവൻ്റെ സ്കിൽസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓ ഷിറ്റ് അവനിപ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും വാട്ട് എ ടൈമിങ് മാൻ എനിക്ക് ആ സിങ്കിൻ്റെ സംഭവം ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഹെവിക ഓ ദേ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് അതുകൊണ്ട് മാൻ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ടൈം They're coming right at us. What's the word, boss? ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഗെയിം ഈസി ആണെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ ഓൾറൈറ്റ് താഴെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പോവാം Looks like they're feeling froggy. അമ്മാരെ ഫുൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മാൻ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടാ നമുക്ക് സ്റ്റെൽത്ത് alright man so അവര് ജസ്റ്റ് അവർക്ക് ലൈക്ക് അവർ അറിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ലൈക്ക് നമ്മളിവിടെ വന്നത് ബട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിലായിട്ട് നമ്മളെ അവരെങ്ങനെ ചത്ത ലൈക്ക് ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ഓക്കെ Get to cover. Move. Oh man, എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്നത് പിസ്റ്റളാണ് ഞാൻ ഓർത്തില്ല ലൈക്ക് ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ പിസ്റ്റൾ alright buddy come അവിടെ നമുക്ക് മീലി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം oh damn it ആ ഷോട്ട് പൊളിയായിരുന്നു alright സോ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനോ ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് വണ്ടി പോകുന്നില്ല എനിമീസ് അല്ലല്ലോ ഇവര് 34 meters away. What the heck? Looking at accident because our fighters are sloppy. What the heck? ഞാൻ എന്തൊക്കെ ടാഗ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ ബട്ട് ഇവനെയാണ് എനിക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്
Here's the deal, asshole. You answer my questions, or I put a bullet in your gut and leave you to die in your own shit. ¿Lo entiendes? Chill the fuck out, Ano cabrón. kollu? What do you want? Amaru, where can I find him? Amaru, okay. You serious? That's what this is about? Sure thing. He's at Atoya Farm. Go on. Then you can see what we do to people who fuck with us. People like you. Oh. We need to get this done in a hurry. Amaru's an old man. He's not gonna last long under torture. Shit, they've been working on him for a while. There's a good chance he's already dead. Maybe, maybe not. Amaru's a major bike okay കാണുന്നുണ്ട് man. The cartel will keep him alive as long as they can to find out what he knows. We can't afford to take any chances. Like Too much riding documents. on this. Thank you. Alright, here we go. ഇവിടെ ബൈക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. എവിടെ ബൈക്ക്? ആ അതാ. Hold it. I'm taking the bike. Let's get moving. The cartel isn't gonna wait around for us to track down and rescue Amaru. Oh. Wait, I map on the market. Otherwise, I am going to put any idea. Like already marked on a story mission. Okay, thank you, sir. But okay, correct up on that. Oh, one shot there. One did you? The bike would get the part on the man. There are easy to PUBG like PUBG bike would get. Yo. What the heck, bro? What are you charging for now? Okay. Nice. Nice. Ah, what a pulley. Okay. Okay, wait. Location Maripui. I mean, all the location Maripui. Bike ഓടിക്കാൻ സുഖമില്ല കാർ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് കാർ എടുക്കാം കേട്ടോ. Yeah, I told you. പ്രോപ്പറായിട്ട് വളയ്ക്കാനും പാടാം. സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. Okay. Oh, nice. Oh, fuck. Wait for your teammate, okay. Teammates on the way. Ask them to read it. Secretly, aim the hold and teammate to call. You don't need to shoot. Oh, okay. Okay. I thought Jan shoot whatever action. Nijas Suhail. Hey bro, what's up? Welcome to live stream, bro. Suhail bro, hi, what's up? And then boss Vishasham. What up, Mandana? Pode. Nice melee attack, man. Thanks, bro. Bro, this game is super, man. Thank you, man. Ella nachipichu. It's a loud item, you know. But next time, no up. Next target super on, man. Oh, really? You can literally ride every vehicle. Next target is a helicopter. Really? Spoiler alerts. Okay, where's my bike? Where's bikes? Shit, man. Sound like an engine. Yeah, it's that guy. Okay. Up here. Alright, buddy. Oh man, bro, bike would get jumped. Like a Walakim board, you'll press. Whoa! Damn! Stand like a podium, like video kitchen. Okay. Excuse me. Whoa. Okay. Oh, road at the okay. Damn. Okay, Coming up on a Toyo farm. Remember, a lot of these sicarios are ex-military. ID your targets. If Amaru gets killed by a stray round, Operation Kingslayer will be dead in the water before it even starts. Okay, stealth. Let's Okay. go. Wait, sir. Alright, press double to use handgun. So, ippurani tutorial like
ഇതൊക്കെ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കാണിക്കേണ്ടതാണ് ലൈക്ക് ആ ഗൺ എടുക്കാൻ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഫോർ എ സ്റ്റെൽത്ത് അപ്രോച്ച് പ്രസ് 0 ടു കാച്ച് ആൻഡ് ഹോൾഡ് 0 to പോൺ ഓക്കെ ആൻഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഏരിയ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഹൂ ഈസ് സ്പോട്ടിങ് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ വൈറ്റ് നിങ്ങൾ അവൻ സൂപ്പർ കൂളായിട്ട് കയറിപ്പോണോ The drone is up. Tango marked, but he's got a civilian nearby. I got a third. Roger. Let me get in position. Here's target number 5. Oh, wait. Say the word, boss. അവനെ കൊല്ലരുത് ഇപ്പോഴേ എടുത്താൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും സോ അവൻ വരട്ടെ എന്തായാലും Tango marked. He's a little close to civilians. ഇവനെ കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം വെയിറ്റ് one second. Kill confirmed. Alright. ഒരുത്തൻ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് അവനെ എടുക്കണോ വേണ്ട വെയിറ്റ് ഒരുത്തം കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടെ അവനെ മാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ പക്ഷേ അവൻ ബോഡി കാണും Oh no, come on! ഇല്ല അവൻ കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോയാലേ ബോഡി കാണത്തുള്ളൂ നൈസ് ഓ മാൻ ദിസ് ഇച്ചിരി പണിയാണ് കേട്ടോ alright slowly മൂവ് ചെയ്യാം പിന്നെ ടാർഗറ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ Roger that. Moving. Oh shit. Ready to engage. Oh man, damn it. ഒരു കണ്ടോന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് Oh shit, അവന് ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈസ് കമ്മിങ് സോ നമുക്ക് ഒരു ഷോട്ട് ഒരാളെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവനെ അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടിയത് അവൻ്റെ അടുത്ത് ആളുണ്ട് മേലെ അവനെങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ എക്സസ് കേസ് അൺലോക്ക് വെപ്പൺ അപ്ഗ്രേഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ തീർത്തോളൂ അവനെ ആൻഡ് ഓ നൈസ് ഓൾറൈറ്റ് അവനെയും കൂടി ഒന്ന് ഒതുക്കട്ടെ ഓക്കെ സിങ്ക് ഷോട്ടിന് ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കൂൾ ഡൗൺ ആവാൻ അതെന്താ നമ്മുടെ കൂടെ കുറേ 4 പേരില്ലേ ലൈക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആളെ സെറ്റ് ചെയ്തൂടെ മേ ബി അതായിരിക്കും ടെക്നിക്കൽ മാസ്റ്റർ ടെക് ടിപ്സ് ഹായ് ബ്രോ വാട്സ്ആപ്പ് മാൻ എന്നെ മനസ്സിലായോ ആഡം യെസ് സർവൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ റിപ്ലൈ തന്നിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ മനസ്സിലായി എനിക്ക് PS4 ആണ് ഞാൻ PS4 ആണ് ആഷിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആഡം ബ്രോ മനസ്സിലായോ യെസ് ബോസ് മനസ്സിലായോ ഹേ ലെനിൻ വാട്സ്ആപ്പ് എന്തുണ്ട് ബ്രോ വിശേഷം Moving to position. Oh man, he's moving guys. Okay. Ready. Call the shot. He's gone. Okay, nice. അപ്പൊളിയാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരുത്തരം കൂടിയുണ്ട് അവനെയും കൂടി ഒന്ന് ഒതുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കഴിയും ലൈക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഓ യാ there's a guy. There is a guy. Okay. കൂൾ ഡൗൺ ആവട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം 2 പേര് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഓ ഷിറ്റ് Roger. Let me get in position. Oh, he's moving. Okay. Say the word, boss. All right, sir. Thank you. That tango's down. Nice. Whoa. Okay. പുള്ളിക്കാരന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ പെയ്യെ ഇങ്ങനെ കൊന്നാൽ മതി ബട്ട് നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ വേണം നമുക്കൊന്ന് ഹൈഡായിട്ട് നിൽക്കാൻ
എല്ലാവരും അലേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Come on, man. പെട്ടെന്ന്. Here we go. അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ. Got it. Moving. Alright. Move out. Say But, the word. oh shit. He's coming towards. No. Nice. Fully. Okay. Nice fully, man. Okay. Let's move. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വേറെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ. Behind this. Like a curve ചെന്നങ്ങ് ഫുള്ള് തീർക്കായിരുന്നു. Use binocular or drone. Okay. Let me locate some more. ബാക്കിൽ ഇനി ആൾ കാണുമല്ലോ. ഇല്ല. ഓക്കെ. So. Moving to position. No. അവനെ അല്ല ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ? വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ലൈക്ക് അറിയാതെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെ അവനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും. ലൈക്ക് അപ്പുറത്തൂടെ തിങ്കിങ് ഷോട്ട്. വെയിറ്റ്. ഓ എൻ്റെ ആളങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. യൂസ് ദ ഗ്രാസ് ഫോർ ഹൈഡിങ്. ഗ്രേറ്റ് മാൻ. Helen, fall back. Okay. സുഖമാണ് ബ്രോ. ഗെയിം കിടിലമാണോ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ. അടിപൊളിയാണ്. കൺട്രോളൊക്കെ സൂപ്പറാണ്. വണ്ടി ഓടിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെറിയ പ്രശ്നം. ലൈക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ what the heck. ഓക്കെ. സോ അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചർ. ലൈക്ക് ഇൻ കേസ് അവർ ആളെ ലോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറയും. Alright, അവനൊന്ന് സിങ്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ അപ്പം തന്നെ അവനെ പറയുന്നതായിരിക്കും. മോൻ സിങ്ക് ചെയ്യുക. എന്താ ഇത്ര താമസം? Come on. Oh, nothing ചേട്ടാ. ചുമ്മാ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട. സസ്പെക്റ്റഡ്. ഓക്കെ. ഇവര് മിക്കാനും ഞാൻ തീർക്കും കേട്ടോ. അവൻ പറയുന്ന ഭാഷ ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. ചുറ്റും ഞാൻ പെട്ടിരിക്കണം. ലൈക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ആളുണ്ട്. Oh. You know what? ഒരുത്തം തീർന്നിട്ടുണ്ട് മാൻ. ഇത് ഇങ്ങനെ കളിച്ചു വന്നാൽ എനിക്ക് ഒന്ന് 2-3 കൊല്ലം എടുക്കും തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്തായിട്ട് കളിച്ച ലൈക്ക് എ പെർഫെക്റ്റ് മോമെന്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഇതിനായിട്ട് അവനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല മാൻ. ഡാം. ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തവൻ അവിടെ ഉണ്ട്.
Say the word. I don't have a shot. Okay. ഞാൻ കൊടുക്കട്ടെ ഷോട്ട്. Who is moving? എന്നിട്ട് അവനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വെയിറ്റ്. നമുക്ക് സ്ലോലി മൂവ് ചെയ്യാം. ഇവിടുത്തെ ബാക്കിൽ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അവനങ്ങ് കൊടുക്കാൻ. അവനങ്ങ് തീർത്തിട്ട് പോയത്. Oh yes boy, what's up? Oh shit, അവൻ ഇത്തവണ അവൻ്റെ ഹെഡൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. Check it out, weapons case. What the heck was that? Ready. Call the shot. Lost the target. Say the word. Oh nice. Down. They're gonna see you. Shit man, എന്താ ചെയ്തിട്ടില്ല. Come here. അതാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. Oh, okay. Ready. Call the shot. I don't have a shot. Oh come on, damn it. ഞാൻ ടാർഗറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇതാണ്. Say the word. I'm opening fire. Alright. ഇനി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. Let's go. Lost the target. Alright, he's dead. Now let's go. Shit. Let's open this. Okay, right. How to open? Oh, wait. Alright. പുള്ളി സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതാണ് മെയിൻ സംഭവം. പുള്ളിയുടെ കോല നോക്കിയേ. Come on, let's go. Are you Amaru? What's left of him anyway? Come on, we're getting you out of here. Check. Mission checkpoint. Okay, here we go. Let's go. Helicopter use ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? I'll pilot. Alright, okay. അയാൾ കയറിയല്ലോ അല്ലേ? Wait, tutorial ഒന്ന് നോക്കട്ടെ man. L2 and R2 and L2. Okay, left station. Okay, thank you sir. Where are you taking me? Back to your friends. Entonces Pacatari has made his deal with the malditos. Oh man. Cool MG attack. Campaign mode ആണോ? Yes, it's a campaign mode. Sync mark will be upgraded after a few missions. Okay, co-op gameplay ഉണ്ടോ? Yes, co-op ഉണ്ടെന്നാ കേട്ടത്. ബട്ട് നമ്മുടെ എഡിറ്റ് പറയുന്നത് കേട്ടു. ഡോക്ടർ എഡിറ്റ് പറയുന്നത് കേട്ടു. യെസ്, co-op അവൈലബിൾ ഉണ്ട്. യൂസ് യുവർ സ്നൈപ്പർ ബോസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് സ്നൈപ്പർ ഇല്ലല്ലോ എൻ്റെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിവേസ് ഇച്ചിരി വിയർഡാണ്. ബട്ട് എനിവേസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ലൈക്ക് നമുക്ക് കാറിൽ ഓടി വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഫണ്ണായിരുന്നു. യോ വടി പിടിച്ചിരുന്നോ? നമ്മളൊരു മിഷൻ പോയി ഒരു ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏരിയ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, alright. Wait, what is this? Hola, come up. Okay. I can use this. Oh, sniper ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത്. നേരത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Damn it. ഞാൻ എടുത്തില്ലായിരുന്നു. Sorry guys. Shit. Okay. Change equipped weapon in a lot of page. Alright. Okay. Each weapon has its own status and customization. Must check the special weapon to see how you can unlock them. You can customize them. Okay, thank you. But let's see.
ലോഡ് ഔട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ആൻഡ് സബ്മിഷൻ മാറ്റിയിട്ട് അസോൾട്ട് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം, നമ്മുടെ സ്നൈപ്പർ ഗൺ. ആൻഡ് ഇതിന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പാർട്ട് സ്കോപ്പ് നമുക്ക് ഇതായിട്ട് ഒറ്റ സ്കോപ്പേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. കമാൻഡ് ഡാമേജ് നമ്മുടെ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് ഇവർക്ക് നല്ല വെപ്പൺ തന്നുകൂടാ. വൈ എനിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്താണ് സംഭവം. Osler and the suppressor. Okay, here we go. Paint presents. Now what? And yellow. Oh yeah, this one I need. Random paint. No, that's it. Okay, sir. Now go back to our main gun part. Stock. Okay. So then. Full target, auto in semi, okay. Standard. While cover, okay. L cover, okay. Standard, okay. Osler. Okay. This is a suppressor on there. Paint work. Yup. Nice. Alright, now go back. Back. Okay, it's all the Talkal normal chain. Stealth mode undo. Lenovo Y700 തന്നെ ആണോ എഡിറ്റിംഗ് ഓക്കെ? യാ, എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ അതിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. എഡിറ്റിംഗിൽ കുഴപ്പമില്ല, അത് ഗെയിമിങ്ങിനാണ് പ്രശ്നം. വെയിറ്റ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ സ്റ്റാർട്ട്. ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാൻ തോന്നുന്നു. ലെറ്റ്സ് സി. സ്റ്റെൽത്ത് മോഡ് ഉണ്ടോ? ഇത് ഫുള്ള് സ്റ്റെൽത്താണ് മാൻ. പുള്ളി റെസ്ക്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. These demons, they had questioning me. Let us say their talk of love was enough to make me vomit. But their methods were not... Were their names Yuri and Polito? See, Yuri Polito. These are the fucks that tortured Ricky Sandoval while Sueño questioned him. I want them bad. We only saw run-of-the-mill Sicarios when we freed Amaru. But I haven't seen Yuri and Polito in at least 3 days, maybe 4. I don't know where they are now. We need more intel. We'll search every village and camp until we find something. Somebody's gotta know something. Gather documents, hack computers, interrogate hostile lieutenants, talk to civvies, whatever it takes. We'll turn over every rock. Yes, ma'am. Okay, let's go. ഇങ്ങനെയാണ് 1 year എടുക്കുമെന്ന് ചെയ്യാൻ. അതാ ഞാനും പറഞ്ഞത് മാൻ. 1 year ഫസ്റ്റ് മിഷൻ തന്നെ. യെസ്, നമ്മൾ അസസൻക്രീഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത പോലെ. ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഗെയിം ഡാ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തായിരിക്കും. ലൈക്ക് സൈഡ് സ്റ്റഫ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സൈഡ് സ്റ്റഫ് കളിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ലൈക്ക് അസസൻക്രീഡ് സൈഡ് സ്റ്റഫ് കളിച്ചാലേ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ super gameplay but patience വേണം. Yeah bro, you got 3 guns man. You are a sniper and pistol. You just used okay. Carl drift ചെയ്യൂ. Carl drift ചെയ്യണോ? Okay, let's see. try ചെയ്ത് നോക്കാം man. bro കോപ്പ് കളിക്കുന്ന just next text me. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സ്റ്റോറി അല്ലാതെ നമുക്ക് we want Sueño, we got to work our way up the hierarchy. First targets are Yuri and Polito. We find the intel, we track them down, we take them out. സോ എഡിറ്റ് ബ്രോ, നമുക്ക് സ്റ്റോറി അല്ലാതെ ഓൺലൈൻ മിഷൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യാം കേട്ടോ. M416 അല്ലേ? ഐ തിങ്ക് അതാന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. യെസ്, ലുക്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഹായ് ബ്രോ, സുഖമാണോ അക്ഷയ്? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ബ്രോ. ഹൗ ആർ യു ബ്രോ? ഓർ ഹായ് തായ്. ഹലോ ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ്? സോ interrogate. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ലെറ്റ്സ് സീ എന്താ സംഭവം. എക്സ്പ്ലോർ the events and find information about the okay. The major intel on attack map. Okay, unlock new missions. Okay, thank you. Interrogations. Okay, so first map il പോണ്ടി വരും. So ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അടിച്ചു അല്ലല്ല ലൂട്ടനന്റ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പുള്ളിയെ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ പോയി കാണാം. ഇതൊക്കെ മിഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ പുതിയത്. ആൻഡ് ഇവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് പുതിയ വെഹിക്കിൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല, സോ വെഹിക്കിൾ അല്ല, വെപ്പൻ. സോറി, ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, മേജർ intel. All right.
Alright, so what is this details? Oh man, there's a lot of things. Okay, അത് അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും. നമ്മളിപ്പം കറൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവരെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, യൂറി ആൻഡ് പോളിറ്റോ. ഇവരാണ് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വെയിറ്റ് ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് മാൻ. കമോൺ, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് റിക്കി സെൻഡോവോ. ഈ പുള്ളിയാണ് മരിച്ചു പോയത് കുറച്ച് മുമ്പ്. ഈ പുള്ളിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, ലൈക്ക് പുള്ളി മരിച്ചു പോയതൊക്കെ. പുള്ളിയുടെ കുറേ മിഷൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഷിറ്റ് മാൻ, എല്ലാവരുടെ മിഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക്. ബൈ എനിവേസ്, നമ്മളിപ്പോൾ കറണ്ട് ചെയ്തത് യൂരിയുടെയാണ്. സോ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ലെറ്റ് സീ but there's no missions showing. Alright, here we go. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ചെയ്താണോ? There were 4 people in the room the night DEA agent Ricky Sandoval was murdered. El Sueño, the head of the Santa Blanca cartel. El Sueño. Ricky. And the last 2 were La Yuri and El Polito. Yuri and Polito met at a poor state-run hospital in Chiapas, where El Polito was doing his residency and La Yuri worked as a nurse. It was love at first sight. From the first moment their eyes met, they were inseparable. A love like no other. One day, a buchon named La Plaga walked into the ER, all shot up. It was touch and go for a while, but Yuri and Polito were able to save his life. La Plaga was grateful. He showered them with gifts, invitations to the most exclusive parties, even a new car. And after a while, La Plaga made Yuri and Polito the personal medical staff of the Santa Blanca cartel. But that wasn't their main job. See, Yuri and Polito know about the human body. They know how much pain a person can endure before he'll die. They know how to keep a person alive and awake so they can feel the pain. And most of all, they know how to inflict that pain. Shit, man. That's what they do in Itaqua province. Santa Blanca captures someone that refuses to talk. La Yuri and El Polito make them talk. They break people. Shit. Like I said, there were 4 people in the room the night Ricky Sandoval was murdered. Sueño, Ricky, Yuri, and Polito. They kept Ricky alive while Sueño tortured him. Non-stop for 47 hours straight. They broke Ricky Sandoval. Then Sueño executed him. Shit. Holy mission, man. Okay. But next thing unlock ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ വേറെ കളിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, anyways, unlock mission by investigation. Okay, ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ സർ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമുക്ക് വെയിറ്റ്, ഇത് ഓപ്പൺ ആയ ഏരിയ ഇവിടെയാണ്. സോ then unlock ഏരിയ, ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് തോന്നുന്നു, ബിക്കോസ് അതൊക്കെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഷെയ്ഡ് കുറഞ്ഞത്. സോ മിക്കവാറും ഞാൻ ഇതാണ് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം. പ്ലാനിങ് അങ്ങോട്ടൊന്ന് മൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ ബെസ്റ്റ് വേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഹെലികോപ്റ്റർ ആണോ? ലെറ്റ്സ് ഗോ, ടേക്ക് ദിസ് വാൻ ആൻഡ് ബോയ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് പോയായിരുന്നു. മിനി ബസ്, ഓ ഇറ്റ്സ് എ മിനി ബസ്. ഓക്കെ ബ്രോ, മാപ്പ് എടുത്ത് L2 ഹോൾഡ് ചെയ്യും. മാപ്പ് സൂം ഔട്ടായി വോൾ മാപ്പ് കാണാം. ഇറ്റ്സ് സോ ലാർജ്, റിയലി. ഹോളി ഷിറ്റ്. വെയിറ്റ്. സോ okay, നമ്മൾ currently കളിച്ചോണ്ട്. Oh shit man, this game is so big. Fuck. No. Okay, so ഓരോരുത്തരുടെ ടെറിട്ടറിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ എല്ലാ ഇതിലും പോയി കളിക്കേണ്ടി വരുമോ? ഡാം ഇറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് നമുക്ക് 2020 മുമ്പ് അങ്ങ് തീർക്കാം ഇത്. ഐ തോട്ട് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഗെയിംസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ, പക്ഷേ അങ്ങനെ വല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. അത് കുറച്ചുകൂടി ഫണ്ണുള്ള ഗെയിമായിരുന്നു. ബട്ട് എനിവേയ്സ്, ഈ ഗെയിം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എനിവേയ്സ്, നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവാണ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ കുറേ ബഡീസ് ഉണ്ട്, അവരുടെ കൂടെ പോവാം. വണ്ടി ഒന്ന് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിരുന്നു, ബിക്കോസ് ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രൈവറാണ്. എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രൈവേഴ്സാ.
All right. Oh yes, Mari, thank you, Jetta. Ansel, GG man, thank you, buddy. Incoming call. Man, Okay. I've got Pakatari on the line. Sounds like he needs our help. All right. Put him through. Hola, compadre. I have a problem in Itaqua, and Bowman says you may be able to help. My people need help. There have been many losses to the cartel, and the horrors inflicted by Yuri Polito have broken their spirit. The fires of revolution have almost gone out. Spare me the rhetoric, Atari. Just tell me what you need. There is a cartel supply convoy passing through the province soon. Capturing it would give my people much-needed supplies and restore their morale. Can you do this? Consider it done. Sorry, passengers. Taking orders from Pakatari now? Katari needs this convoy. We are gonna give it to him. The more he depends. Alright, so stop here. Wait, where is it? It's up here. Okay, so the more we can get out of him in return. Damn. So the game finish though. Like I am sure the love for finish the kanum. You finish the game. Where the hell I am going? Emergency case in boom, but what did that do? Excuse me. What a paid he charge. Whoa! Damn it! Oh, okay. So this is automatically. Okay, that's nice, man. Because look at this. Okay, here we go. See, I told you guys I'm a professional driver. What the fuck? Okay, it's stuck here. Okay, let's go, guys. Shit, man. Oh, wait. The front of a bike is very yeah. There is like it's autumn. Oh yeah, there is. Good. Pick some ammo. Thank you, sir. Let's roll. Clear out. I'll meet you there. Oh, okay. But tension nice. See? I told you I'm a professional. What the heck? Because the car of it, damn it. I don't know you can do it. Like nice. Evident body, yeah. You don't know what he. Main road ethi. Thank you. This orange the enemies are like. I'll clean it. Pull a mediator. What's up, buddy? Hola, ¿qué tal? You hear anything about the cartel or the sicarios around here? Locate the skill points. Okay, locate the supply rates. Locate the develop. Gracias. There's a cartel network station out there ready to get shut down. All right. Let's come on. Where is it? Maybe it's up here. Shit, man! Why? Yo, buddies, we have a car. Wait, best. No, passenger. Passenger. Get in, boys. Alright, okay, rebels are allies. Okay, options, unlock the support skills and location now take back or find. Okay.
ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Very good. All right, I'm in. So ഇവന്മാർ ടോട്ടലി എൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും എല്ലാ ടൈമിലും. That's it. 3 പേരുണ്ടോ? 4ാമത്തെ ആളെന്തി? മാപ്പിൽ ഓറഞ്ച് കളർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതാണ് മനസ്സിലാവാത്ത എന്ത് സംഭവം. Where did you get the license? Oh, ഇതിനൊക്കെ ലൈസൻസ് വേണോ? യുനോ ഇതൊക്കെ സ്കില്ലാണ് ഇപ്പോൾ. Come on. Skills ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, like me. What the heck? Oh shit, enemies. What the heck is this? Why? Okay. My bad. Light ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഈ വഴി ആരാണ് ഇവിടെ റൂട്ട് വെച്ച് ലൈക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് അങ്ങ് പണിഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു. എന്തിനാ ഇത്ര കഷ്ടപ്പാട് ചെയ്യുന്നത്? ഓ മാൻ, ഈ ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ സമ്മതിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇവർ ഗെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഹായ്, ഇത് സൈഡ് സ്റ്റഫ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ബട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം വേണ്ടി ചെയ്യാം. ആൻഡ് ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കായിരുന്നു. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ആ കൊള്ളാമല്ലോ, വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അവരുടെ? വണ്ടിക്ക് സ്പീഡില്ല മാൻ. കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡുള്ള വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു പൊളിയായിരുന്നു. ലൈക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് എടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. ബട്ട് എന്നാലും എടുക്കാൻ ഒരു മടിയായിരിക്കും. അത് എനിമീസിൻ്റെ വണ്ടിയായിരുന്നു. ലൈക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി എനിമീസ് വണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ടെ പൊട്ടിക്കായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. ഓ, ഇവിടെ ഒരു വീട് പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എനിമീസിന്. അവിടെ നോക്കിയാലോ എന്താ സംഭവം? യോ വെയിറ്റ്. ഓ സോറി, ഞാൻ അറിയാതെ വന്നാണ്. ഓ ഷിറ്റ്, വണ്ടി ചൂടായോ നോക്കിയതാണ് മാൻ. കമാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വെടി വെക്കണോ? എടാ ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കും മക്കളെ. യോ, എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഇത്. ഭയങ്കര കഷ്ടമാണല്ലോ. ഇതിന് വേണ്ടി പബ്ജി കളിക്കുന്ന പോലെ. ഉള്ളിൽ കയറി ഭായി, ഉള്ളിൽ കയറി. ഒരു ചാൻസ് നോക്കിയിരിക്കാം ലൈക്ക് വീഡിയോ വെക്കാനുള്ള. എല്ലാവരും കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഫാൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Reach the objective, man. Oh, nice. Ready? Open fire. Nope. Stop. Tamasha. I'm already open fire again. No, man. Come on. You serious? No, see. Oh, back enemies are in the data. Verte. I don't care. Well, I'm gonna pick you. Yeah. What do you want? There we go. Okay. Let's go. Take shortcut, man. അമ്മരെ നമ്മളെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കാട്ടിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങി തപ്പുപോയില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് എടുത്ത് പോകാം ഗൈസ്. സി എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മളിവിടെ എത്തി. അമ്മരവിടെ വണ്ടി നിർത്തി നമ്മൾ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലവും വിട്ടു. നൈസ്. ഓ ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, കോർണേഴ്സിൽ വന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. നൈസ്. ആരാ പറഞ്ഞത് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ? ലെനിനാ പറഞ്ഞത്. മാപ്പിൽ ഓറഞ്ച് കാണിക്കുന്ന എനിമീസ് ആണ്. ഡിപേഡ് അപ്പ് പ്രസ് ചെയ്ത നൈറ്റ് വിഷൻ തെർമൽ ഉണ്ട്. ഐ തിങ്ക് യു ഗെറ്റ് ടു ദ സ്കിൽ ഫോർ ദാറ്റ്. റിയലി? ഓറഞ്ച് എനിമീസ് ആണ്. ബ്ലൂ കളർ ആർമി. ലേക്കിച്ചു. വാട്ട്സ് മാൻ? വാട്ട്സ്ആപ്പ്? നീ ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത് സൈഡ് മിഷൻ ആണ്. ഓ യെസ്, എനിക്ക് തോന്നി കേട്ടോ. The heck is that car still moving, man? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, I'm a professional bro. Even dead car വരെ ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഇവൻ പെട്രോൾ തീർന്നാലും നമുക്ക് വിഷയമല്ല ബ്രോ. നമ്മളെ സെറ്റപ്പാണ്. അതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും.
By the way, it's an electric car, so നമുക്ക് പോസ്റ്റൽ ഇടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഐ തോട്ട് ഇറ്റ്സ് എ GTA man. ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഓ ഷിറ്റ്, നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് ഇപ്പോഴും വൃത്തിയിട്ടവന്മാർ കൊല്ലണം അവര്. കുറേ നേരം അവന്മാർ വരും. ഓക്കെ ഗൈസ്, ബോയ്സ്, ഓപ്പൺ ഫയർ. What the fuck? What the fuck no? അവർ പോയി കേട്ടോ, അവർ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല വൃത്തിയിട്ടവന്മാർ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ, ഗെറ്റ് ഇൻ. ഓ, ഇത് വേറെ വണ്ടിയാണ്. Alright. I hope ആരും കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ. Oh shit. Okay, hold R1 to open the order wheel. Okay, R1 ഞെക്കിയാലേ ഉള്ളൂ. Okay, thank you. And go to and file it. You prepare your assault. Okay, hold on. Use hold and remove to delay your approach. Okay, thank you. What is that? Oh, whoa, വണ്ടി എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. God damn it. What the heck? Yeah. Whoa! Shit! Oh, എനിക്ക് ക്യാമറ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതിന്? No, I don't have that option. Okay. Alright. Oh, buddy, മാറിക്കോ. Oh, shit. ഈ വണ്ടി ഇപ്പൊ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ, അതിന് മുമ്പ് പോകാൻ വന്ന് തുടങ്ങി. Shit, man. Auto mode enable. Oh, great. Okay. അത് ഞാൻ പിന്നീട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, like for my thumbnail video ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഫോട്ടോ മോഡ്സ് ഒക്കെ, because game is so beautiful, man. അത് ഞാൻ പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെ പുതിയ ഗെയിം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡിവിഷൻ 2. ഡിവിഷൻ ഇതിൻ്റെ തന്നെയാണോ കണ്ടിന്യൂ? അല്ല, ഡിവിഷൻ 1ൻ്റെ കണ്ടിന്യൂ ആണ്. ബട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു. ഫൈനലി വി റീച്ച്ഡ്. Damn, boys. Oh, thank you. What's up? എന്താ ഇറങ്ങി പോവാനോ? What the heck? പുള്ളിക്കാരത്തി ഇറങ്ങി പോടാന്ന് പറയുന്നു. Start. Okay. Oh, defending what? Oh, ba. ഓടി വാ മക്കളെ. Oh shit, no. I'm sorry. ഓടിപ്പോ. What the fun, bro? എവിടുന്നാ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? He's gone. That's it. അത്ര സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു ഇത്. I'm dead, boys. Fall back. Thank you. Co-op is more late. Like if you have 4 friends, you just have to. I will not stop playing this fun, man. Actually, yeah, like game edukkan kaaranam, like medichonda kaaranam. Oh yes, revive it. Thank you. What the heck? Okay. Oh yo, man. The Sicarios are shooting the hell out of this emitter. That emitter's taking too much damage. What the heck, Flag? Odikyo! Damn! Ooh! Shit! That was shit, man. What the heck? Where is he? Shit, what the heck was that, man? Start mains. What? Start main suicide. What the hell? ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഈ ഗെയിം എടുക്കാൻ കാരണം, ലൈക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി മേടിക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ GD ഗെയിം ഡോമർ ഇത് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ എബ്രഹാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രണ്ട് PS4 കളിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ, ആൻഡ് ഇവർ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ എടുത്താണ്. ബട്ട് ഈ ഗെയിം എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മുടെ GD വന്നിട്ടില്ല. സോ പിന്നെ ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല ഗെയിം, പിന്നെ മറന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. റീസെൻ്റ്ലി ആണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടത്. വേണ്ട ടുമോറോ വിച്ച് ഗെയിം ബ്രോ? നാളെ ഞാൻ GTA 5 ചെയ്യാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സേ ഫോർട്ട്നൈറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോറി ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ലെറ്റ്സ് സി. സോ ഇതിനോട് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ. പ്ലേ ഫിഫ ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ബട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കാതെ, ലൈക്ക് കൂടെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആരെങ്കിലും കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട. ഓൾസോ ലെറ്റ്സ് ഗോ മാൻ. ഈ സാധനം ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ. സ്റ്റോപ്പ്.
Yeah. Out of the car, now. Don't make this harder than it has to be. What Hang the on, heck? I'll drive. What the heck? കുറച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിച്ചൂടാ. അവന്റെ വണ്ടി അടിച്ചു മാറ്റാണ്. What the heck? What happened? What is going on? Set. Let's go. അവൻ ഇറങ്ങുന്ന കണ്ടു പക്ഷെ കേറുന്ന കണ്ടില്ല. ഈ what the heck man? ഈ ഗെയിമിലുണ്ട് ഗ്ലിച്ച്. Anyways, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ആ മിഷൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഫോളോ ആയതുപോലെ ഇതും കളിവാക്കുക. വണ്ടി കുറച്ച് മാറ്റി അകത്തോട്ട് കയറ്റിയിടാം. അതർവൈസ് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഉള്ളതാണ്. ഇമാരെ enemy is coming. Okay. Shit man, ഞാൻ പെട്ടു പോകും കേട്ടോ. ലൈക്ക് സ്റ്റെൽത്ത് ആയിട്ട് കളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. Oh, sniper. Sniper. They steal our land. They enslave us. They make our families disappear. And no one does anything. Frag out. Come mierda, culeros. Oh, yes. Woohoo! What the heck? Civilians killed him. No! Shit! No. ഞാൻ അതല്ല ആഗ്രഹിച്ചത്. Seriously. I'm opening fire on these shitheads. Shit man. What the fuck was that bro? ഞാൻ അത് ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. What the fuck man? എവിടുന്ന് അടി കിട്ടും? What the fuck was? Oh! Fuck this game. Fuck this game man. Come on. Enemy backup വരുന്നുണ്ട്. Really man. Adam bro ഓടി നടന്ന് ചത്തു man. യാ അത് തന്നെ എൻ്റെ സമയം. പിന്നെയും തീരാൻ പോണ. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. Yo man, wait. Fuck man. Oh shit. Man down. Yo, man down. I'm coming. Wait. Damage. Just stay down. I'll be right there. All right. മരിക്കാൻ പോകുന്നവരോടാണെങ്കിൽ പറയുന്നത്. Damn, that's gonna hurt in the run. Oh, come on. All right. അവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്. With me, man. I'll be right there. What the fuck was that? Fucking hell. എവിടുന്നൊക്കെയാ ഇവർ ഇറങ്ങി വരുന്നത്? ലൈക്ക് ഇത്ര ഹാർഡല്ല. ലൈക്ക് സൈഡ് മിഷൻ ആണ് എന്നിട്ട് ഇത്ര പാടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Thank you, sir. What the fuck was that, man? Message sent. The rebels are gonna give Santa Blanca hell after this. All right. That's it, we're clear. Regroup or what? Oh man. Wait. Go to hold it and regroup. Okay. Animation കളിക്കുമ്പോഴാണ് open the world will be help. Okay. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് കാണുന്നത്. What skill can be used against once they cool down and man. Thank you. All right. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവം. Okay. I need you there. Roger that. എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാരെ വന്നേക്കുന്നു. Oh wait, what is that? Just say the word. That nice thing. Okay. No. I think tag supplies. Okay. We'll let the rebels know where to find these supplies. They could pay us back later. All right. Saving, game saving. Okay. നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന്. Like I guess നമ്മുടെ മിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ. We're losing unit cohesion. Closing ranks. Handbrake lights. Okay. Light ഒക്കെ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റുമോ? Yo, where's guys? ഞാൻ കണ്ടുപോലില്ല. ലൈക്ക് നമുക്ക് മെയിൻ മിഷനിലേക്ക് പോകാം ആൻഡ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകാം. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ്. ഓക്കെ ലേറ്റർ ആൻഡ് സ്കിൽ പോയിന്റ്സ് അവിടെ നിന്ന് കിടപ്പുണ്ടാവണം ആൻഡ് ഓ ഷിറ്റ്. ഓൾറൈറ്റ് സോ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് തിങ് ബ്രോ? ഫാസ്റ്റ് ട്രാവലിംഗ്. ഓക്കെ
the heck? One day the charge I എവിടെ റൂട്ട് കാണിക്കുന്നത്? ആ ശരിയാണ്. ഓക്കെ വെയിറ്റ് ക്യാമറ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ. വഴിയിൽ മാറി നിൽക്ക് ഭായി. No, കുഴി പോകരുത്. പോയി. ഓക്കെ നൈസ്. സീ ഓ ഇവിടെ വഴി കാണുന്നുണ്ട്. It's now possible to select the specific time of the day which okay the time where നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Like that's awesome. അടുത്താണല്ലോ. ഓ സോറി എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ പ്രൊഫഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല. ലൈക്ക് ഒരു ഈസി ആയിട്ടായിരിക്കും. യോ വാട്ട്സ് അപ്പ്. വെയിറ്റ് അവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ നിൽപ്പുണ്ട്. അത് എനിമീസ് ആണ്. എന്താണ് സംഭവം? Oh, it's enemies. Carrying submachine guns. All right. I saw you. Tango number 3. Male. Spotted one with submachine guns. Alright, so let's start it. Now mark and sync it. Moving. Come on, buddy. Welcome. Ready. Call the shot. Thank you. He's dead. And where is other buddies? Amaru. Oh man, easy, buddy. ഞാൻ പറയുന്നത് വാതിൽ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടി വന്നാൽ മതി. യോ വെയിറ്റ് ബഡി വെയിറ്റ്. Hold on, okay. Roger that. Moving. മറ്റേ ഒന്ന് പോട്ടെ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവരെ അങ്ങ് ഒതുക്കായിരുന്നു. ഓ അല്ലല്ല, അവന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒന്ന് വീണാന്ന് ഭായി. ഒന്നും അടങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ. Holy moly. Alright. Okay, nice. What the fuck was that? Okay. അവനെ കണ്ടോ ഈ ഇരുട്ടത്ത്? ലൈക്ക് അവൻ എന്താ കഴിക്കുന്നത്? ലൈക്ക് അവൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ ഇത്ര ഷാർപ്പായതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, അവൻ എന്നെ അവിടെ അല്ലേ കണ്ടേക്കുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മാറട്ടെ. അവിടെ മാറിക്കോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Yo, I'm here, buddy. What's up? Shit! Oh no. Oh fuck. I'm fucked up. Okay, here we go. That's it, man. Simple. We're clear on this side. Alright, first ഞാൻ കുറച്ച് ammo collect ചെയ്യട്ടെ, man. അതെനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. Thank you. Gasoline plus 50. Okay. I think area full clear ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വലിയ വണ്ടി എടുത്തുണ്ടോ? അത് കുറച്ചുകൂടി രസമാണ്. And where's my buddies? Amaru എന്ത് കാണിക്കുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക്? Okay, here we go. Investigation. Okay, sir. Yes. Okay. Interlocated. Okay, map open ചെയ്യട്ടെ. എന്താ സംഭവം? Holy shit, man. ആ ഒരു ഇതിനാണ് ഇത്രയും വന്നേക്കുന്നത്, man. Weapon chase. Okay.
City case, skill points and bonus medal. Okay. So, language change very better. Okay. Anyways, there's nothing else. Okay, ഇവിടെ മേളിൽ എന്തോ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കിടപ്പുണ്ട്, അത് പോയി കളക്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇത്രയുള്ള ആൾക്കാർ. There's a laptop. What? Hack. Let's do some hacking. I'm a professional hacker. We got a 20 in the garage where Cleto parks his sports car. That's why our ഇവിടെ hire ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ വർക്കിന്, you know. Something there tells us where he and his girlfriend are. Oh, really? What is that? Yeah. SMG, man. SMG in the use. Anyways, boys, let's go. We're going home. I'm driving. So ഞാൻ നോക്കട്ടെ എങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് നമുക്ക്. Man, you'll never let me drive anymore. Just cause that one time? Yeah. Alright, so skill points. So first നമുക്ക് എന്താ ഇത് അടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകാം അല്ലേ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് നമുക്ക് വെപ്പൻ അപ്ഗ്രേഡും കൂടി കാണും ചിലപ്പോൾ. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ, ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ. സോ ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ മിഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വേഴ്സ് ബഡീസ്. യോ പെട്ടെന്ന് വാ പോയി, അല്ലാതപ്പോൾ അമ്മമാരെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നത്. എക്സ്ട്രീം ഓഫ് റോഡ് മാൻ. യാ, ചില സമയത്തൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇങ്ങനെ ഓ നോ ബ്രോ, അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ലേറ്റാ. യെസ്, കുറച്ച് മാൻ ഗെയിം പിരാന്ത. വാട്ട്? 3 kills license enable, you are done. What? Really? Oh man, I think രണ്ടുപേരെ ഞാൻ കൊന്നത് man. സ്റ്റെൽത്ത് മോഡ് കളിക്കുന്ന ഈ ഗെയിം സൂപ്പർ ഓപ്പൺ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. ഓ റിലാഡം ബ്രോ, ഇതിൽ ഹെൽത്ത് ബാർ കാണിക്കുന്നില്ല. അത് ഞാൻ ആലോചിച്ചില്ലല്ലോ. നൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാൻ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. മേ ബി കാണുമായിരിക്കും. ഐ ടോൾഡ് യു വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ദ ഗെയിം ട്രൈ ടു പ്ലേ സ്റ്റെൽത്ത് മോഡ്. ഐ നോ ഞാൻ കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് കളിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്റ്റെൽത്തൊക്കെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ മാൻ. സ്റ്റെൽത്തൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ടേക്ക് ഇൻ ഫൺ ബ്രോ. ഹേ ബ്രോ, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ? Open fire regular and recruit difficulty easy to കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർമി ആയിട്ട്. ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ. ബ്രേക്ക് ഇവിടെ, ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് ബോസ്, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തതാണ് മാൻ. ഓക്കെ, മാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യൂസ് സ്നൈപ്പർ മാൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്നൈപ്പർ സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ എന്താണ് മാൻ, ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലായിരുന്നു, അതാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഓ യാ, ഇവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലേ. നൈസ്. Bro, skill points are just token. You have to collect them. Okay. Anyways, let's go. Oh shit man, this car is super man. You want to call like a sound on the power on the and control on the. Oh shit. മാറി നിൽക്കി വഴിയുന്ന. യോ മാൻ, ഈ വണ്ടിക്ക് ബ്രേക്ക് കുറവാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? അത് സൈഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് തോന്നുന്നു. യെസ്. സോ നമുക്ക് റിവലിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? ലൈക്ക് എല്ലാ മിഷൻസും അത് ഇവരുടെ മിഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ലൈക്ക് സൈഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? നൈസ്. ആക്ച്വലി വണ്ടി ഒന്ന് കഴുകാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നാണ്. ലൈക്ക് വളരെ ഡേർട്ടി ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ്. സോ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തു തിരിച്ച് നമ്മൾ റോഡിൽ പോകാം. ഓ ഓണൊക്കെ എവിടെ മാൻ? Fire. Copy. Don't fire. Ready? Open fire. തീർക്ക്. Yeah, that's it. Thank you. Kill confirmed. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. ലൈക്ക് അമ്മ റെഡി പോലും അല്ലേ, അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അമ്മമാരെ ചേർത്തു. യോ സോറി. Friendly enemies, guys. Fire. Get prepared. Opening fire on these fuckers. Thank you. Bad guy. Oh man,
നമ്മുടെ കുറേ സിവിലിയൻസിനെ രക്ഷിച്ചു. സന്തോഷമുണ്ട് അതിൽ. ഐ ആം പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ ടീം മാൻ. ദീസ് ഗൈസ് ആർ ഓസം, യു നോ. ഇതാ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്നു കുറേ വൃത്തികെട്ടന്മാർ. അല്ലടാ വീട്ടെടുത്ത് ഒറ്റ ഇവിടുത്തെ വിടുന്നത്. Alright. I think. Okay. Anyways, that's it, buddies. That's it. അധികം ബുള്ളറ്റ്സ് കളയണ്ട. What the heck? Amaru വരുന്നുണ്ടോ ബാക്കിൽ നിന്ന്? Alright. Level 4. What the heck? Okay. നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ താഴ്ത്തൊന്ന് പോട്ടെ. What the heck, man? ഇവിടെ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് കുറച്ചുകൂടി പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ റോക്ക് സ്റ്റാറിനോട് പറ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ. യൂബിസോഫ്റ്റിന് എല്ലാ ഗെയിംസും ഇങ്ങനെയാണ്. ലൈക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യിച്ച ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. What the fuck you doing, bro? ആരായി കൊല്ലുന്നേ? ആ പർപ്പിൾ എന്താണ്? ഓൺലൈൻ പ്ലേസ് വല്ലതാണോ? What the heck? You need add petrol. Okay. Yo, what's up? Oh wait, guys, it's my skill. It's my skill. Okay. Fucking sniper's got a 0. What the fuck? You serious? Take this bitch. What the fuck? Oh shit. Okay. I'm injured, boys. I'm injured. What the heck? Okay. Shit. Oh, nice. ഞാൻ എല്ലാ ഗെയിമിലും ഇങ്ങനെയാണല്ലോ തുടക്കം. ഓടിക്കും. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കയറിയിട്ട് പോലില്ല. അതിന് മുമ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഒന്ന് ശാന്തമാവട്ടെ, നമുക്ക് പോവാം. മാൻ, ഈ ഗെയിം സോളോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചത്ത പണ്ടാൻ അടങ്ങിയെന്ന്. ഓക്കെ, ആർമി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അല്ല, ഈ ആർമി നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരാണോ? അല്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴാണ് ട്യൂട്ടോറിൽ വന്നേക്കുന്നത്. ഡാം ഇറ്റ്. ഫക്ക്, വൈ ഗെയിം, വൈ എവറി ടൈം ഞാനൊരു മിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയാറുമ്പോഴാണ് ഇവർ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഒക്കെ തരുന്നത്. Okay, inland forces are dangerous enemy faction that will attack you on sight. Okay, thank you. I thought Arabic namale help cheyunu, you know, but this fuckers or ennodu parnittu polilla. Yo buddy, and a snipe on eduthotta. Wait, I'll show you, man. Yeah, oh, the purple area full of mark like enemies all around. Fine. Yeah, where the shoot in that? Okay. I need cover, man. So oh, not the scope. Oh, buddy, come on. He died or what? Oh, fuck. Oh man, no, buddy. On the peaky, look. No, come on. Stop shooting, okay. Oh. Fuck! I missed more shots, okay. Frag out, get some. No hack. What the heck is that? Oh buddy, no, peeky. Thank you. Okay. So ഇവിടെ മേളിൽ കുറേ ടീംസ് ഉണ്ട്. അവരെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയാൽ കൊള്ളാം. ആ സ്പോട്ട് അടിപൊളി. മേ ബി അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക്. What the heck? Okay, buddy. Grenade, get to cover. Alright. Alright, so ഞാൻ ആദ്യം മേളിലോട്ടൊന്ന് കയറട്ടെ, കുറച്ച് ഏരിയ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാനാണ്. സ്കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല്ലേ നോക്കാനാ. Oh, he got good scope, I guess. What the heck was that, man? എല്ലാവരും കയറി വന്നല്ലോ.
Frag out. Maniera culeros. Thank you, sir. Fucking man down. Nice. Holy. ഇവിടെ ആളില്ല. Okay. What the fuck, man? എത്ര reloading time ആണിത്? Alright, here we go. Who's else? Okay, there's one more guy. Who is dead already? Nice. Yo, അടുത്ത team വരുന്നുണ്ട്. Damn, boys, coming. I need your help. That's why I'm coming. Grenade, get to cover. Take cover already. Oh shit, I'm dead, man, already. Shit, man down. Fuck. Damn it. Bye, buddy. Bye, man. World War Z എടുക്കാൻ plan ഉണ്ടോ? World War Z. എന്താ സംഭവം? Oh yeah, it's a new game? Okay. Try to cool down അല്ലെങ്കിൽ backup വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. Okay. നമ്മൾ let's go. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Maybe കുറച്ചൊരു stealth try ചെയ്യാം, man. Stealthന് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് വേണം, man. And I don't have that. And നമ്മുടെ സമയമാവുന്നു. At least നമുക്ക് ഈ മിഷൻ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോവാം. Okay. Hold L2 to break and approach landing zone. Okay, man. Pretty important mardu. So, what is World War Z? It's a new game or what? The loading time ഭയങ്കരമാണ്, man. ഇതിന്റെ on 70%, man. ഇത്ര സമയമൊക്കെ എടുക്കുമോ ലൈക്ക് ഗെയിമിൽ? %. Done. What the heck? Okay. So നമ്മൾ ടോട്ടലി ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഏരിയയിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. Shit, damn it. The thing is so. Alright, so idana nammal cheyyunnathu and completed. Okay. Fakatari's rebel movement is on the verge of defeat. If we help him turn things around, we'll be able to count on his support in the future. Really? Alright, boys. Let's go. But there's an option. Okay, pick already on the bike edutho. And let's Taking move. The bike. Oh wait, bike venda. Car undu. Bike korchude risk aanu, man. Let's see where to go. Let's see where to... Okay. I'm cool, let's move. Alright, here we go. Ready? Fire. We'll go. നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം. ഇനി അനിമീസിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം. അതർവൈസ് ചുമ്മാ ഷൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണ്ടായിരുന്നു. ഓ അപ്പോൾ എന്തായാലും ലൊക്കേഷൻ അടിപൊളിയാണ്, കിടുവാണ്. Enemies coming. Fire. Copy. Opening fire. Yo, man, what the heck? All boy. Cool down. Guys ready? Fire. Copy. Fuck. We're made. Alright. എത്ര കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്? Any idea? Oh, it's കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. Okay. What the heck was that? Rocket വിട്ട പോലെ. Yo, okay. So, boys, നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാലോ. Get ready. Fire. I copy. Supply truck firing out.
Alright. Kill him, man. Come on. A driver ne koll. What the heck? What the heck? Where's my buddies? Come on, kill. One ticket. Shit. Oh, I'm dying. Shit, man. Amaru vandi vaittu poi and namukku onnu cheyan pattilla. Oh yes, there's a car coming. You want to check the truck for support? There's a car coming. Get in. But I gotta have the car. Okay, here we go. Every time, same thing. Okay, can we carry a certain amount of supplies and grab an enemy's vehicle or kill it? Driver to stop. Okay, so driver to stop ചെയ്താ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കും. Okay, get in, boys. Get in. Cancel kill. Good boys. Alright, I'm on the. Aha. So ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ വന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. ഓ വണ്ടിയുടെ ഹെൽത്ത് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ആ ഡിസ്ട്രോയ് ആവാതെ നമുക്ക് നോക്കണം. ഓക്കെ. സോ ഓപ്പൺ ഫയർ ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിയല്ല. ഒന്നാമത് ഇത് ഫുള്ള് എനിമി ടെറിട്ടറിയാണ്. എത്ര ഓറഞ്ച് മാർക്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ. This is the garage. Sound off if you spot Polito's car. Roger that. So, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോവാം. എന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ. Good to go. I'm opening fire in these shitheads. Son of a bitch. Shit balls. Come on, buddies. റോഡിൽ നിന്ന് മറിക്കോ എല്ലാവരും. Escort vehicle is destroyed. What the heck, bro? വണ്ടിക്കാരൻ എന്നെ ഇടിച്ചു വന്നു. ഓക്കെ. നൈസ്. വെയിറ്റ് ഫോർ യുവർ ടീംമേറ്റ്. ഓക്കെ. I think വണ്ടി സ്റ്റോപ്പ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. എനിവേസ് ദാറ്റ്സ് നൈസ് വൺ. ആൻഡ് ഓൾറെഡി വണ്ടി ഡാമേജ് ഫുള്ള് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ alright, so press and somebody keep the if we can remove your weapons so press using up and when okay like less noise but deal with less damage. Alright, okay. Fuck took you so long? I don't know. Yo. Come on, wait. Wait, boys, wait. Well done, compadres. My speech was heard all over Bolivia. It is only a matter of time. Mission complete. Oh, really? Is that easy? Glad we could help. Now, what have you got on Yuri and Polito? I'm talking right now. Those two, they cover their tracks well. But my people are working on it. We will know something soon. In the meantime, my revolutionary brothers in Itaqua stand ready to help if you need them. Just call and they will come. I'll keep that in mind. Okay, here we go. All ends. On we start here. Compadre, I may have someone who can give you information on Yuri and Polito. I'm listening. One of my lieutenants managed to escape from them. He fled to a village called Culta. Rather than give my man up to the cartel, the villagers hid him. Goddamn bravery right there. In response, റോഡിലെ സൺഷൈൻ റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടുവന്നു. എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. വെടി പുകയൊക്കെ ആയിരുന്നു. probably so he can be killed in an even more painful way. Damn intense ആണല്ലോ. What? ചെറുതായിട്ട്. But it's fun, man. Okay, so new mission. Okay, new mission വന്നിട്ടുണ്ട്. Ready? Open fire. Roger. Oh shit! Open fire ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. All right. Watch it. It's gonna blow. Engaging tangos. Fucking hell! Oh shit! Down. Clear. How you guys holding up? What the heck? ആ സാധനം അങ്ങ് നശിപ്പിച്ചു ഞാൻ. Now, what is this thing? Tax supply, okay.
We'll leave a marker so the rebels can pick up these supplies later. I don't want to drive. Okay. Let's go. New mission വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യണോ നമുക്ക് നോക്കിട്ട് വാ. Okay. Man, y'all never let me drive anymore. Just cause that one time? Yeah. Alright. അത് complete ആയിട്ടുണ്ട്. A captured rebel being held in the village of Kulta might have valuable intel on Yuri and El Polito. Rescue him from the cartel and find out what he knows. Okay, ഇത് നമുക്ക് stealth ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Totally. Hey buddy, get in. What the fuck was that? Yo, fuck. How? ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലേ കയറിയത്. നോ പാസഞ്ചർ അല്ല ഡ്രൈവർ. അമർ കയറി. ശാന്തമായിട്ട് പോവാം. ഒരു അടിപിടി വേണ്ട, ഒരു വെള്ളം വേണ്ട. ഓക്കെ ബോയ്സ്. ഞാൻ ചമ്മരെ ഇടിച്ചെന്ന്. ഇതാ സെയിം ലൊക്കേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നത്? ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ഇട്ടേക്കുന്നത് അല്ലേ. വാട്ട് ദ ഹാക്ക്, വേർ ആം ഗോയിങ്? എനിക്ക് വഴി മാറിപ്പോയി. നന്നായി ഞാൻ നോക്കി, അതർവൈസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോയേനെ. 1.8 kilometer. 1.8 kilometer. Okay. Excuse me, speed up. Speed up. Otherwise ഞാൻ വന്ന് ഇടിക്കും. man, ഈ പോസ്റ്റ് ഒന്നും തകരാത്ത എന്താണ്? ലൈക്ക് ജി ടി കളിച്ച് കളിച്ച് നമുക്ക് ശീലമായി. ലൈക്ക് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് അങ്ങ് തെറിക്കുന്നത്. ബോയ്സ് ഇറങ്ങിക്കോളൂ, ആ വണ്ടി പോയി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ വണ്ടി കിടപ്പുണ്ട്, അതെടുക്കാം. Go ahead without me. What do you mean? Party? Oh, okay. Maybe ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും പോട്ടെ. ഗ്രാഫിക്സ് ഒരു രക്ഷയില്ല. യാ, ഗ്രാഫിക്സ് പൊളിയാണ് മാൻ. ഹായ് ലുട്ടാപ്പി, വാട്ട്സ്ആപ്പ്? ലൈക്ക് അവർ കുറച്ച് കൺട്രോൾ അടിപൊളിയാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ പൊളിയായിരുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ ആരുമില്ല, ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഡോണ്ട് വറി. ഓ മാൻ, റോങ് വേ, റോങ് വേ, റോങ് വേ, റോങ് വേ. എൻ്റെ ഒരാളുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇനഫ് ഐ തിങ്ക്. ആ ഒരാൾ മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക്. Malta's prisoners. Okay, reach the Kalta village. Okay. It is up here. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താണ് മാൻ. നമ്മൾ നന്നായി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഗെയിമിൽ. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫൺ മാൻ, ഇറ്റ്സ് ഫൺ. ഓപ്സ്, സോറി. ഇത്ര എനിമി ഏരിയ ആണ് ഇത്. ഓ, looks like Kulta is still smoldering. Keep an eye out for the rebel they've got held here. Alright, so ഇവിടെ എന്തായാലും ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷിക്കാനുള്ളത്. ആൻഡ് the drone is up. I thought ഇവിടെ ആള് നിൽക്കുന്നതാണ്, but it's a dead body. Fuck. Alright, 1 2
3. And baby makes 3. I got a Sicario over here. About the stack of tires. He makes 5. 4. Okay, here we go. So, Hey, this time, I got to easy to move in. What distract option? What the fuck? No. No. Boys, what are you doing? You know what? I'm going to do a place hide in. So, I'm guess from Kidri Poya, maybe another location. Easy, boy, easy. Come on. Oh man, look at that, guys. Okay, we're still good. Let me check once more. I think that's it. Allah, the 10-sided. That's it, or all right. So, where are my boys? I would have done it. Super rated come to suppressor all of that. Oh, very cool. Like I want to back here. Yo, there's one more guy. Night vision. Oh yes. ഇഷ്ടംപോലെ ആളുണ്ട് man. ഇനിയും വരുമായിരിക്കും. Like I'm not sure, but വരും എന്തായാലും. What is that? Yo, yeah, suppressor remove it. Oh yeah, that's why. Oh nice, thank you. നന്ദിയുണ്ട് സാർ, നന്ദിയുണ്ട്. അവനെ കൊന്ന ചിലപ്പോൾ ഡെഡ് ബോഡി അവന്മാർ കാണും, അതാണ് എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ. ലൈക്ക് അവനെ എടുക്കണം അങ്ങനെ. ആൻഡ് ഇവർ പറയുന്ന ലൈക്ക് സപ്രൈസർ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഡാമേജ് കൂടുന്ന. First target. Damn, that sure got his attention. Fucked up. Shit. Okay, he's dead. Now. Oh man, Amaru can't wait. Shit, man. Anyways. What? Okay. Let's see, man. Cool down now. Maybe I have a chance on that. Like, I don't conduct it. I think cool down. And come on. Shot at the shit, man. Again, like a breathe control option, but
What's up? What's up? What's up? Alright. Maybe I have a doubt on the Arigum. What's an out on the guy? I'm very later. They've seen us. Oh, yes. Really? Really? Oh man, this. I'm really fucked up, man. Like, alright. Come on, buddy. Chadikar. Here they come. What's the play, boss? Onnilla, Kanadar attack, yeah, that's it. Yaminendore, bhai. Oh man, Kundilla. Oh fuck. Oh nice. Urtan Chaturanda. Long range hit on our Udkanoka. I'm shooting these fuckers. Shit. I'm back in the Kinana Kandilla. And the Matra Kandilla. What the heck is wrong with you? Oh. Oh, fuck. Reload well. It's a timer reload need to proper. There is one more guy here. What the hell are you doing? Take cover. I know, man. I'm your boss, huh? Boss not even okay something. Oh, kill him. I'm friendly like. Yeah, I'm gonna call you. Okay. The last guy, I guess. Alright. Alright. I think it's almost done. Yo, wait. Your sound taken. Yeah, I saw him. Enemy reinforcements incoming. Fuckers don't know we displaced. They're going the wrong way. Oh man. I got eyes on a sniper. Fuck, fuck. Watch your step. These guys know something's up. You know? Shit, they're headed this way. What should we do? Nothing. Just wait. Just waiting. Yo. Shit, man. What a reinforcement on that. അവനെ എടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല. And where is my boys? Amaru ഇവിടെ. Oh. Fuck man, Amaru എവിടെ നോക്കി വരുന്നുണ്ട് ബാക്ക്. Frag out. Nice. Died. Okay. What the fuck? Get the fuck down. Shit. Oh shit, man. I'm injured. I'm injured, man.
Alright. കുറച്ച് റിക്കവർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പെട്ടെന്നല്ല ഇഞ്ചർഡ് ആവുന്നത്. I think we done. Yeah. Let's go. ഇവിടെ ഒരു സ്നൈപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനെ ഒന്ന് തീർത്തിട്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരമായി. What about ഞാൻ ആ മണിക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ? Oh yes. We should have വീണ്ടും വിളിക്കുന്നത്. We got more targets for you. Oh, എൻ്റെ ഫ്രാഗ് ഇല്ല. Alright. Oh shit, and bullets illa. Damn boy. Shit man, and bullets illa. What? Oh man, nice. Thank you. You bullets on like everything we collect here. Oh, even there, like let's move, man. നമുക്ക് ആ ഏരിയയിലോട്ട് പോണം. otherwise somebody വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. like എവിടുന്നാ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള്? Oh, I don't have, man. Okay. എനിക്ക് bullets വേണം. Where is it? Like yeah, എവിടുന്നാ എൻ്റെ ഗൺ ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇനി ഓപ്ഷൻ ഉള്ള? I shot, man. Oh, whoa, 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 whoa! I'm dead. Fuck. Wait for your teammate to heal you up. Okay. Hang in there, I'm coming your way. Man, എനിക്ക് കുറച്ച് bullets ഉണ്ട്. എങ്ങനെയെങ്കിലും. Ammo. അതാണ് മെയിൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയത്. Thank you. What about? ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല. അമ്മയുടെ കയ്യിലല്ലോ. Tango's by the church. ഇത് വളരെ സ്ലോ ആണല്ലോ ഇത്. Maybe അവൻ ടോപ്പിലായിരിക്കും. Guys, with a sniper ആണ്. Okay. Enemy reinforcements incoming. Hang back, I see you. Okay. What the heck, man? Okay, thank you. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുവായിരുന്നു ചുമ്മാതെ. Oh man, come on. Let's go. നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കയറാം. ഇനി നമ്മൾ വരത്തില്ലെന്ന് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡോർ എവിടെ? ഓപ്പണിങ്. ഓ യാ ഫ്രണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വെറുതെ കറങ്ങി വീഴുന്നു. This way guys, this way. Hey, abre la puerta, compa. Open the door. Coming, wait. You okay, hermano? What do you want from me? Yuri and Polito, the fuckers who tortured you. We're here to make them pay for what they did. But we need to know where they took you. We didn't travel far. I remember that much, and it was quiet. Out in the country somewhere. There was a smell, like old animal skins. That's all I know. Old animal skins. I'm sorry. It's all right.
At least now we know they're close by. Gracias. Alright. That's it, man. That's it. Okay. Shit, man. That's right. ആ പാടെ നമ്മൾ ഇന്ന് 2 മിഷനോ അല്ലെങ്കിൽ 3 മിഷനാണ് ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എത്ര ടൈം എടുത്തു? ലൈക്ക് 2 മണിക്കൂർ. Really? Really? Yo, buddy. അവൻ എന്തിനോ വണ്ടി ഓടിക്കണവൻ. ഞാനാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. Okay, anyway, let's go. നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് PDM boys. Oh, okay. I can drive. I can drive. Okay. Yo, അവിടെ എന്താ ബുള്ളറ്റ്സ് എടുക്കണല്ലോ. What is that? നമ്മൾ ആദ്യം ബുള്ളറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്ര നേരം ഞാൻ ബുള്ളറ്റിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്നത്. Nice. Oh man, പുതിയ എന്തോ ഐറ്റംസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. Let's see. Select. New part available. Okay. All right. New part of it. What? Not for this other one. Review. Okay. This is that thing. നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. കുറച്ചുകൂടി റീകോളി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ ഇത് വെച്ച് ഫിക്സ് ആവുമായിരിക്കും. പെയ്യെ ആവത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, എനിവേസ് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ബോയ്സ്. ഓ, സോ അത് എമോയുടെ ഇതാണ്, ലൈക്ക് എമോണേഷൻ്റെ ഇതാണ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എമോ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട്. ആൻഡ് ബട്ട് എനിവേസ് നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. ഓ വെയിറ്റ് മാൻ, വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഇറ്റ്സ് എ ട്രക്ക്. Out of the car now. Don't make this harder than it has to be. Go ahead, I'll catch up. Thank you. So, എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Let's see, man. Huge game will take time to explore, man. Yeah, എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്. But anyways, let's see. And ഇനി നമുക്ക് നാളെ കാണാം. എന്തായാലും ഇന്ന് സ്ട്രീമില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ലേറ്റായി. ആൻഡ് നാളെ എന്തായാലും വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തില്ലായിരിക്കും. ബിക്കോസ് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇല്ല, അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ. ആൻഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. സോ എന്തായാലും വീഡിയോ നാളെ കാണത്തില്ല. ആൻഡ് നാളെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രീമിലേക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, സോ എനിവേസ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്. And I see you soon. Peace.